यूके ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ यूके ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਕ 22 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ RT-PCR ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ 6 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ यूके ਤੋਂ ਆਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ 70% ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਰਾਮਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਗਲੌਰ, 2 ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ 1 ਪੁਣੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 6 ਸੰਕਰਮਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਰੂਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ यूके ਲਈ ਉਡਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ यूके ਤੋਂ ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੰਮੇ ਜਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। In the spirit of total transparency, let me just recall what we did. We had, at the time when we imposed the temporary suspension, and I stress those words, at that time we had something like 40 plus flights a week, 60 plus week. So Air India, and I thought 40 says 60, which means you had almost 8-9 flights a day. Now, what has happened is we've temporarily suspended the flights, and the passengers who came in from the time of announcement to midnight on the next day, they were subjected to compulsory, mandatory quarantine at the point of arrival. Even those who tested negative were required to go in for mandatory home quarantine. But we went one step further. What we did was we went back to 25th November, and any passenger who had come in directly or indirectly directly from the United Kingdom, we did some contact tracing. We did some genome sequencing. Now, the latest figure I have that of all the passengers who came, now if you have 60 flights a week and you have, let's say, these are all wide-bodied aircraft, and you have something like 2,500 or even more a day. So if you have 8 of them, 60 of these flights, you can say a number. I believe in 6 cases, the genome sequencing has shown a different strain. Now, I'm subject to check. Now, your question is, what happens on the 31st? The answer to that, as comprehensively as again, this is something on which we are applying our mind just now, okay? Because we are already on the 29th. I foresee, now I'm speaking not with a mandate as an announcement, I foresee a slight extension of the temporary suspension because we are getting the fuller picture of what has happened. I don't expect that extension to be a long or indefinite extension. I'm not going to put a figure on it, but the words I'm choosing will give you an idea. A slight extension, small extension of the temporary suspension. Because I also see that flights from the United Kingdom to other countries are similarly suspended for the moment. But I think we are getting a handle on this. Once we have the genome sequencing completed and we have a fuller extent of the picture, and I think that will give us the confidence to open up flights. आपके उन खास लम्हों को दी एक खूबसूरत शुरुआत बाबूराम एंड सन्स ज्वेलर्स के साथ। बाबूराम एंड सन्स ज्वेलर्स, बंगा रोड, अपरा।